città di San Francesco a Ripa qua da Trastevere per questo dialogo informale. È un momento di riflessione che vogliamo fare insieme in questa giornata, che è una giornata molto importante, è la giornata dei migranti e rifugiati e quest'anno provvidenzialmente cade in un momento cruciale, perché domani a Milano si aprirà il summit preparatorio in vista della conferenza ONU sul clima di Glasgow. E poi a Glasgow a novembre i grandi della Terra saranno chiamati a prendere delle decisioni fondamentali che dovranno decidere se dar retta al codice rosso per l'umanità lanciato dagli scienziati internazionali ad agosto, oppure continuare a restare indifferenti. Ed è importante riflettere insieme, è per questo che io do il benvenuto in Italy in August a tutti gli or amici che si to stanno continue. collegando con noi. Grazie It davvero is per essere qua. Ma important non to go voglio on in rubare this tempo e subito items. iniziamo la Thank nostra you so conversazione much, e ringraziamo per everybody, questo to evento be here today. promosso dal I want movimento Laudato to Si, dalla give Puglia dei frati up. minori I e would, dalla don't rete want to per lose i any time, francescani and per I i would like to migranti. go on with Grazie, this grazie davvero. event, which Iniziamo has been subito, vi promoted here presento in i Italy nostri by the ospiti. Vatican and Iniziamo da by Sua Eminenza il Cardinale the other Michael partners. Thank Cerny, you molto so noto per gli amici much. del movimento And Laudato here Si, we are è sottosegretario in del this Dicastero per il with servizio dello Father sviluppo Journey, umano who integrale, is si very occupa known da by sempre di everybody migranti, anche da here, prima del suo servizio al and Dicastero. and E also come the possiamo Vatican vedere, il Cardinale ha Dicastery accettato for appunto di the condividere con human noi anche development, un'esperienza human personale, perché development, sulla and sua as croce we can pettorale see lui that the porta un Cardinal has pezzo di legno, accepted una our croce di legno invitation con un to come chiodo. È here, una croce and un has po' accepted strana, un po' because on particolare. his Sua Eminenza, cross, vuole his spiegarci cross is per favore very perché questa croce cosa particular. It is rappresenta? almost Vediamola strange bene. also Quindi to questa say that. croce di Could you legno please è un give us an marchio explanation of di this rabbedisco cross e io of dico yours? sempre una barca che è Thank arrivata you o che non è so arrivata. much. E And così ci ricorda I have coloro gotten che my cross vivono aboard, la crucifissione which oggi is the e il symbol chiodo of ricorda che la migrants, prima croce a aveva anche i board chiodi which e is provvidenzialmente o con la which grazia is the della cross vista la also of parte che è people. sotto è di There are sangue also in this per la cross sofferenza I di put Cristo e di tutti this coloro type, this shape, che and in the bottom cercano di I've salvarsi la got vita e di this abbracciare un futuro this migliore that e la these little parte items chiara è that della are risurrezione the che symbol of viviamo e all che migrants speriamo. and all E che per life, tanti all appunto anche i migranti dalla things resurrezione di una vita that nuova. we Ecco, ma perché abbiamo pass or scelto they di live dedicare through questo momento di during riflessione sulla their crisi climatica che noi death. tutti viviamo Now proprio I have nella giornata chosen del migrante e del rifugiato? this Il Dicastero this ha moment, elaborato quest'anno un also documento davvero this molto day interessante e molto of the preciso, migrants che and riporta una serie di refugees. dati che a me And personalmente, come Dicastery has giornalista, hanno been molto working so sorpreso, hard so nel senso far che dai dati also che in leggevo this nel field. vostro And documento, nel let us 2019, ad say esempio, let's le say persone what sono is state costrette a personal. migrare a causa Let's del say clima, something che about non vuol the dire che tutti document, siamo something fuggiti in un about solo momento. your Il clima ha work degli effetti on di lungo this periodo, quindi provoca item, siccità che which distruggono i is raccolti e le very persone emigrano. important, Sono which is stati very il triplo important dei above all migranti for che sono what spostati it per fuggire concerns da climate terre o da change and the violenza. effects E of leggevo these una climate cosa che mi ha molto changes impressionato, on che migrants nei and 10 all these anni, dal lands 2008 and al on these people 2018, who una have persona ogni to 2 secondi è move dovuta from fuggire their a land causa del in a clima. changing Se uno ci climate. pensa sono cifre impressionanti. Ecco, A che legame c'è, person Eminenza, have tra to il clima has to e la move, has migrazione? to Clima go out, è has to go through forse una this parola un climate po' tecnica, ma change parliamo problems. dell'ambiente in cui noi siamo chiamati Okay, a we vivere la vita climate. umana We have e to come speak tutta about vita, the la nostra vita environment. We dipende have to delle speak condizioni about favorevoli e queste about condizioni non capacity sono building infinite, efforts, sono about the precise. human Siamo part, the creati, siamo human evoluti point per of vivere view. a certi We parametri. are E we are se per cause we naturali o per work cause all umane together questo for ambiente people diviene who have to inabitabile, face these dobbiamo natural fuggire. matters, E vi these do un natural esempio, se items, il and mio this we ambiente have to, we diviene must secco
a tal punto che non ce la work faccio ad avere, io and devo fuggire consider un giorno. the Io ho un giorno per environment. fuggire. Let's Se il say mio we have ambiente non mi to permette di mangiare, io devo fuggire we massimo una have settimana. it is not necessary E se only non posso one day. coltivare, posso Every perlomeno il day prossimo anno we devo have to fuggire. commit Così ourselves non è la for drammaticità this di to un these people terremoto because o there are people di un that can attacco go on aereo della working guerra, their lands. ma They le can go condizioni on sono le condizioni e living senza because le they live condizioni non of this. possiamo vivere. And what E we Papa have Francesco ci dice, we have e to parlo see anche which al are prossimo the summit, conditions they noi are. siamo responsabili del nostro And ambiente. now I'm C'è una parola che mi speaking piace molto also anche to dall'autore, che è to abitare, the no? other L'idea della members casa, here, di our casa partners. comune che diventano pezzi di questa casa So diventano what inabitabili, it perdiamo delle means, stanze, no? Progressivamente. we have to speak Ed è about our, la we responsabilità have to che abbiamo consider visto our common da home noi come gli scienziati limiti and dell'oro, what una our responsabilità common home dell'uomo. is E lei sottolineava bene che molto spesso and il what cambiamento dell'ambiente è scientists lento, quindi tell us accade in un is arco di that we tempo. have to Questo take pone anche un measures problema for giuridico the a climate dare changes un or against riconoscimento the a queste effects persone of che the climate emigrano, perché change, which questo are accade loro. Esatto, perché affecting a lot of people and are bringing a lot of troppo people to astratti e pensiamo vulnerability che la conditions. legge che non deve cambiare deve Probably coprire tutte le situazioni. Ma we la cosa see importante the da things or capire we è che consider them il too abstractly calendario del than clima how they e really il are. calendario delle So we have persone sono to diversi. before to Noi know abbiamo and un then to commit calendario on these minimo, items. dico, sono giorni, We o have forse anche to ore, ma soprattutto giorni e we have a settimane. calendar Invece of questi grandi events of cambiamenti quando noi sul also loro for tempo the e next siamo, days to una come. parola sempre, siamo And stupidi instead, di non credere in agli these scienziati, come other dicono days, che we tra have 3 anni, 5 we anni, have 7 anni been sarà così. working Sì, è stupido di non working credere e tu actively ancora più because we stupido know di that non scientists prendere give misure us necessarie. È veramente some triste, è come tips, give lasciare la also propria us casa some per bere indications, and they are mentre non urging vive. us to Esatto, take distruggere actions, the appunto la propria necessary casa actions è we una parola che need forse adesso for Papa the Francesco ci care usa of spesso our anche in common questa home. eminenza, perché ribadiamo Exactly. appunto We are la destructing, we are grande destroying importanza del our common ecco home. qua And noi Pope dobbiamo Francis told riflettiamo anche this qua also in in his sua encyclical, cari amici and del he movimento told Laudato Si this ha bisogno di as poche and urges presentazioni, us. direttore Now, esecutivo, in this anima di questo afternoon, movimento, we have e also lei in qua this noi in però the condividere con framework on Laudato Si, ma which has got tu we has hai una she storia doesn't personale di need so aprire gli much occhi sulla realtà della presentations spiritualità, or perché many qua other words, diceva because lei Laudato che Si anche molto is spesso si going to rischia, bring to life, but we have to ma open our eyes sono to parole the che voglio dire. reality. And Tu come ti sei have, accorta as che il Cardinal problema non Sherney basta says, andare incontro dall'uomo all'uomo? um, we have to Sì, commit interessantemente ourselves la mia for this. conversazione Now, how è cominciata did you notice that the problem attendere was this? UNHCR, non so come si And chiama, very interestingly, my ecological conversion started super tifone uh, Haiyan. È stata la prima volta nella mia started vita che avevo in visto queste tende um, di a rifugiati few isolati, days senza after essere the Qayyar. cominciavo a essere It consapevole was the che first questo time accade. that I saw some Quindi questo è stato io a distractions or livello some personale things il primo like allargamento. this. It was E questioni so culturali strange. It iniziò was partendo very da at a una storia personal recente level. la I questione ambientale per me era I lontana, no? started Gli orsi polari, to gli aware orsi of polari environmental sono issues rappresentati when I was in Buenos Aires. But the dalla environmental matter was e so far from that. poi il paradosso, no, After che this quando sono andato typhoon, a Minore when I saw with my eyes, with my own eyes, the non paradox, ma ci sono the alcuni paradox, territori che sono fortissimi in poche ore, ad esempio lì nelle Filippine, no? Questi uragani, and mega uragani, scientists pensate, now dicono scientists say that cambiamenti we are climatici, facing, we e are seeing sono the effects of anche this solo thing, in 2 and ore so hanno now perso 10.000 there are persone
13 leggere million quindi people senza tempo per homeless far with no place where to stay. direi quasi And we tutto know that there are a lot of vulnerable people di in vita minore our lands, assolutamente in our territories. e And questo è un tema in difficilissimo. fact, this is Infatti, in the negli anni seguenti, verse, but now Laudato also Si in the portò Lao Sea, giustamente unì il Pope grido della Francis terra e il says grido ours del Padre, to look quindi at the cry of the earth, but to gather at the nata same time at the cry of the poor. dialogo The idea e of this aiutare a dialogue is also sulla to dimensione give sociale sensitivity delle to dimensioni umane people, perché si e to promote and to tell people to commit to deal with items. Cosa diresti alle persone che ancora Do you sono think that there are people that are not so convinced of these items and they are not so rimasti convinced to impressioni commit dal themselves passato e to vivi la vita protect our io direi di land? leggere If l'enciclica Laudato you Si read the encyclical, the Laudato Si encyclical, you specialmente that you can see that these people che probably have è parte della nostra fede much curare faith i because it is in our to e curare i nostri take figli care of our common home, but to look at, to be attentive to the quindi people, in altre to parole leggere to the most Laudato Si vulnerable è brothers and la migliore sisters. risposta. leggere So Laudato reading Si Laudato è Si, quasi un segno di chiamarsi in Dio, è if davvero chi non l'ha ancora somebody didn't have the opportunity to read, just ed è take davvero molto to molto read and to importante. go in Tra depth l'altro to the Laudato Si items, to what menziona messages this anche um, proprio encyclical Francesco does d'Assisi want e to give ovviamente us, anche i suoi and guardi che sono because tanti all the e people who per want riassumere to Francesco follow Pope Francis d'Assisi have to non be essere men mai and women attentive tutti to hanno people qualcosa caring of our world, of our planet, prendono because caring our planet prendono cura see, del posto. E qua means abbiamo also appunto to una commit. persona And here we have got a friar, a Franciscan francescano friar, who works with the head of l'integrità del integrity and creation, peace, integrity and ma creation, and he guardando one of the specificamente person who l'ambito sociale social environment and works here. Frahim, what cosa do you do? What is esattamente your e daily work? Grazie Thank you, Lucia. Lucia, for this. Above I would thank you before, thank you and the presence of the attorney here with us today and Thomas before saying say, because probably at home you are asking yourself how Laudato Si, climate change are connected and the migratory crisis. Of course, as Pope Francis said, everything is connected and everything is also interconnected. So one of the big causes of is the climate crisis. So a joy being together today to speak and to dialogue about these items and this interconnectedness we have, because there are people that still not know that all humanity is suffering. So I would also say hello and give a nice, a warm good afternoon to all people at home that are following us in these live events. So thank you, everybody. Welcome everybody to all people that are following us from Latin America, Central America, and Asia, and from all the other parts of the world. We are not alone, and I'm not alone working on this also in this lands. We are work in three. We are three friars working also in other places of the world, like Asia, like America, and we are we work together and we take care of all people who come to church, all people who come near to us,
response. They need also a word from us. We have got also a friar who is the responsible here in Ripa. What do you do? What we years as Franciscans? We have got a network, a Franciscan network born since a few times. This is a very powerful network. Well, because which challenges, which faces a challenge every day, connecting the climate migrants, and in this house, when you are welcoming us, also welcome other people who are migrants, and they come here and they stay here. What's your work? We would like to know something about them. Okay, let's speak. Let's listen to Fra Alessandro, who can tell us about the welcome on the of our house here in Rome. And this is the second Franciscan church after this, the one in Assisi, managed and held by friars. Yeah, because Saint Francis used to come here in this place, in this land, coming to Rome and looking for a place where to live as a pilgrim, as a stranger. He was like a migrant of the times. He used to come here, and he was welcomed in this land, which was a land held, was a monastery of Saint Benedict, and then when he used to come here, the first time he asked to be welcomed here, and here nearby he used to go also to a place where he used to take care of people. And so this, this place now is called the Roman place, house of Saint Francis. But this memory is not of the only of the past, it's something which is also news because we have thought to let life renew. Now, how many people are there in the house? Yes, thank you. Good evening, Fra Alberto. Now we have got 14 guests here, more friars. This is a project which has been done, which started 10 years ago. We were in a financial crisis in 2008, that our province had to do something, do a response to what it was this crisis. So we started to open our house and trying to give a shelter asking for it. And so then these things been involving us so much that it became then it became our daily work. Also, most of all young people, and which are also which who can also work and help give a contribution to the social life. So we went on doing research and addressing our activities also to migrants, to the environment, to the nexus. And together with we have been thinking about how could how we could give a more care these people. We would like to know about, according to your experience, which are two experiences you are dealing with. But what?
have Cosa you hai learned imparato, from in Roberto questi anni in insieme? Hai la 10 stessa years domanda che sono work fatta and da lei. in this job you have done? Allora, sì, I understood capire one una cosa, thing esatto, quando above Francesco all dice che when le Saint persone più Francis piccole sono i nostri says maestri. that the list Questo of si us rende are conto the che biggest vivendo of us. il primo It is grande because servizio what I have che ho received ricevuto è quello is di to know conoscere meglio me better stesso, nexus, quindi anche i miei limiti, to know better e also my limits as a questo è human stato being, un punto and fondamentale I've per known capire also davvero che how cosa vuol to live dire better. filosofia. Penso sia, For us, this has per me been è stato very, importante. very important. Thank you, Grazie, thank you. Roberto. And now, Lei cosa mi what dice? about you, Cardinal? Approfitto per dare Yeah, dire che I would say dire that che parlo in I nome del speak 40 about anni, no? 40 Abbiamo years 40 of anni, diciamo, sì, 40 anni, experience in così 40 40 anni di years migranti of e penso che work with migrants, la and parola how I said what we ciò che have abbiamo learned imparato in all da these lì years questi with 40 anni the applicati Jesuits al is Jesuit that e che questi this quattro the verbi verbs that Pope Francesco Francis ci ha has dato per given us orientarci to e orient orientarci ourselves in our nell'accoglienza, response to welcome nell'accogliere these people, to proprio protect and to promote promuovere the human rights. We have learned that these fare words is e in a reality, dare these words are riflessive, guide they are che directed to cercano these people. They noi che come right noi from che who speaks dire us che directly, who speaks questa directly to our conversione heart. di We are Gesù speaking of Jesus, is e Jesus, nel same Jesus, Vangelo Jesus itself, Himself, vero who says these parliamo words and tell vediamo us that nel we momento need di to commit and Dio to care according to our viene faith. in un It sentimento deals with a spirituale, spiritual però environment, spiritual dobbiamo dimension we have to consider, but we have to perché live questo che as esempio human prendo beings. And I questo che think that possiamo this fare is delle something that persone we all e here lo dico have in quando common, and we all and we dire che could grazie a Dio say abbiamo thank to God imparato that we have la, learned we have learned the double directionality, double direction of everything, give and having back. So we are not non siamo only noi us, buoni the per only fare people, il bene per gli but altri, they are also the other part gives. So they receive and we receive too. Sempre finisce con la con There is, l'auspicio di che it is, we give, via, we receive, dato che because in each relation, in each good relation, both parts Non c'è uno go senza il up together. ma cresce davvero, sì. And now we Abbiamo have nominato più named volte, ma adesso this è giusto che si out of lavori time per dire qualcosa in questa giornata, as something. Let's listen to the guests migranti of this che house, hanno migrants. cercato di dirci Listen qualcosa us di about their la loro experience, esperienza. Uno di and loro only per one una via for sicurezza measure of security migranti won't nella appear in the video, but we can listen to his voice. adesso leggo il And testimone. now Ha this detto is the time we can give the siamo floor venuti da loro to raccontarci them to qualcosa, tell raccontarci us qualcosa something della about loro their esperienza experience and e why soprattutto and che what cosa li ha spinti they a can do and migrare. what are their Ecco, feelings la about parola this di thing. tutti. I'm 23. I come from Albania. I live in Rome since 6 years. Here it's 5 years. I'm living here. I live with the Franciscan Friars. Why did you go away from Albany? Because in Albany we do not have work and I needed to have a better life. How did you come? Sei arrivato come I italiano. came by boat
I came when I was a minor, so it for 7 months I was a minor here. I moved to a center for 18 aged people, and then I came here. Now I'm working. I am doing an experience, and let's hope for Vada bene you to have certo, better stare in better situations. Thank you. Now, grazie. what's your name? Come I'm ti chiami? Mitsuba. I'm Musufa. Yusufa? I'm Di from dove sei? Gambia. When did you come here? Quando sei arrivato, Yusufa? It's almost 4 years I'm here. And why did you go away from Ghana? I had to go away because I needed to find work and a better life. What kind of Che problem did you problemi have? avevi? In reality, there was not a big issues. There family problems, and I the family is set up differently. And how old were you when you came? I was 15 years old. Non I avevi didn't paura have di fear cambiare to leave Ghana and mare? come. Dove No, no, I had to go. per quello. I thought, in truth, to tell the truth, I came back with some people who also came back, Da and to dove come siete here, partiti? we had to go through Gambia, Senegal, Eritrea, and Libya. So Libia. you came by Erano boat. quella parte, Yes, erano we quelle came parti. by boat with Erano one quelle of the barche ships that fortunatamente from Libya fortunatamente came here grazie until Luigi. until Italy. Grazie Thank you. Luigi. Grazie. Thank you so much. There now I'm here since 8 months. I have to start a working experience, and I would like to better my condition. And I Davvero also found here welcoming and different conditions. ottimo. Allora Thank you. davvero in bocca al Would lupo like for your per il future? futuro, sia davvero What do you like of Italy? Food. e And quella tua can you famiglia hear your riesci family? Do you have con contacts with your internet adesso family? così noi Because riusciamo a essere collegati sometimes costantemente. Grazie proprio sometimes thanks ai to mezzi the virtual virtuali, means, to tech a means, we internet. can do this. Bene, e And means we prima have che abbiamo vissuto what che tipo kind di of work lavoro voi do you with fate these con people? i migranti come dicastero? Our work Il nostro lavoro è is di appoggiare, to aiutare encourage la church, to Chiesa in sustain ogni church, parte del mondo and e give rispondere alle support persone to che these hanno people asking bisogno for this di support aiuto. because in need, because they are in danger. We In so sicurezza. it Così is important. It is so l'importante è che important the church gives it abbiamo gives their volontà di responses rispondere that ogni every corner of momento. the world E la cosa needs, interessante è che lei ha because menzionato all'inizio, probably there is probabilmente non no c'è una chiesa, probabilmente non c'è church or una parrocchia single nel mondo parish that vatican, as ma come this possono dirci i all these compagni che hanno young girls, dato young people testimonianza, can say sometimes they rimangono are invisibili invisible quando people non abbiano because not così considered in as certe they parrocchie, in certe should città, in be. certe diocesi So they have to be hanno un listened, they have to be heard, di people religione to che ha listen. visto They dare we have to buongiorno understand. Also, sometimes it is necessary to così say just a good morning and how are you, just to make sure how they feel. e So sappiamo for che us to per i nostri understand fratelli how to e work minori and aiutare what. chi ha So più what we have to bisogno. do is to open Ma our eyes and to noi open vogliamo our stimolare le hearts. persone We have e all as a aiutare church, a persone one church, appunto to conoscere, have to apprezzare, per appreciate them as lavorare per people and annunziare appreciate la grazia di Dio. all also all them Questo and è start stato condividere un piccolo
in operating with Noi non to parliamo di integrate migrazione, these people parliamo di to migranti lead. It is e important for questa them migrazione to be inside, to be involved, being sostanzialmente part of a group and the society. And questo probably, and è this un is, I think, tema a comune a common tutti noi che theme for partecipiamo, che everybody in vogliamo our different ricordare works che and different queste parole commitments. che Um, terminano con "zione", um, we migrazione have to, e if we have to do, we sono have to do integration, we have to espressioni integrate them, we have all'interno to put della that società. into the Io reality. parlo di And migrazione, non can't, posso I can't giudicare touch, la persona now I, in poi this period, I can't touch the person itself, but I perché can touch lui the deve heart. È un It grande is, tesoro perché fin quando yeah, parliamo di it queste is donne a danger because devono we speak minimizzare about il loro lives, aiutare a portare we risposte. speak Noi about purtroppo ne chiede people that molto. suffer, E waiting for answer. realtà And della Chiesa. we Preferiamo ciò che abbiamo do poi as universale pastoral e abbiamo ministry cambiato of the church. We we um, we work also for them to for a capacity building, also doing research and publications and aiutano la Chiesa the church and diventa its dimensions Europa or del through movimento movements, through the association, through the local, to lay di people. We pensare have to think how di and prepare well mettere all the anche work, all the per work and they all the needs they have. Here we have also che people aiutano that live in anche areas on the un'Italia street, non and it's our duty to give possa a response. Questo lo trovavo sul sito web di se qualcuno volesse leggere. sì, sì, Yeah, you can find this book. You can find this book also in English. So let's also a look, or I say also to you to read poter this guardare, document. diceva bene, And molte volte nella vita, sometimes, as Cardinal Churn molte says, volte questa sometimes solidarietà things poi evolve, and it is like the Samaritan, and we have to think about the Samaritan every day. We have to act quindi proprio a good principale Samaritan every day in our daily lives. molto And a spesso lot ne of abbiamo times we sentito have tante volte dire listened, we have heard that, e in and questi above all giorni in these days, that we have a tante great problem, another problem of migration from persone the che United States. We have seen internazionali, mass parleremo anche di migration, which is immigrazione relatively new, Europa and centroamericana, there's migration dall'Africa towards the e south of Italy, and non now solo we have a dramatic situation, a tragedy, a first ever tragedy, and we have also abbiamo visto seen addirittura la policy bandiera in the United a States usare il reddito di uh, inclusione tools to che buy to beat e these continua people and to live that, davvero to move them io out. invito che And mettiamo queste from Mexico, we testimoni have viene got a testimony. Buenos días a todos los que nos escuchan, a los que nos miran. Mi nombre es Jonathan Dubón, aquí a mi lado mi tía, aquí a mi otro lado José, mi primo. Somos de Honduras. La verdad que nosotros venimos a contar pues nuestra triste historia, lo que pasó en nuestro país, lo que nos azotó, que fue el huracán Eta y el Iota. La verdad que fueron dos huracanes seguidos, más que todo fueron devastadores. Nos llevaron a perder todas nuestras cosas materiales, quedamos sin falta de trabajo, pues el hambre, hubieron personas que desaparecieron, otras que murieron. Por otra parte, en lo que está pasando en nuestro país, la falta de empleo que hace llevar a las personas a cosas malas. Por otra parte está la extorsión, las maras y pandillas, ya que no se puede vivir en nuestro país
Por lo mismo tanto, nosotros decidimos migrar para tener una mejor mejora para nosotros y nuestras familias que quedaron en nuestro país, poderlas apoyar y salir adelante, más que todo echarle ganas y salir adelante. Y pues esto es todo. Muchas gracias de antemano por todo y que Dios los bendiga. Eccoci di nuovo. Here we are again, and thank you for this contribution to our dialogue today. Now, let's understand also, in the light of the main events, many appointments, many what the Laudato Si movement does and is doing now for this items. I would like to speak to Thomas Insua what the Laudato Si movement is working on. Yes, we have an helicopter. Yeah. In fact, as you said at the beginning, tomorrow it will become pre-COP will begin in Milan, and then there will be the COP in Glasgow, and in the movement together with other realities, our partners. We have a great campaign for the petition, Healthy Planet, Help People, and we would like to ask governments to work on climate and on these fields to let these people, let these climate makers having the opportunity to stay there where they are and where they live and not being forced and obliged to move. And so we need a urgent response, we need a urgent action for the climate change. And 6 years ago, there was an agreement, but since still now effects and we do not have the outcomes we should have had. So also um, we have greenhouses effects. We have to sea level rise, increasing temperatures. So also church has to commit itself, and so the church altogether, people of faith, raise our voices to take care also of the climate, take care of the weather, take care of our common home. And so we would like, in other words, we would like also to take the opportunity of this particular season of creation. We have a few days to also this other month we coming to sign this petition to gather a much more people signing this petition and giving this and giving our voice bring our voice there. It is the first time that a pope wants to leave and go to a COP. He wants to be present there. This is a special thing Pope Francis is doing. So this is a prophetic thing the Pope is doing. So we need to support him in this if we want to listen and if we want also to speak for the poor people. Prendiamolo come impegno adesso, settimana prossima, What does okay until the 4th of October, Day of Saint Francis? Let's do a little sign that in the name of Francis could support our Pope for this new effort. So let's listen to Father Josh, is the head of the dicastery of the promotion of the human integral development. Let's listen to him. Good morning. Best wishes and greetings from the Vatican Dicastery for Promoting Integral Human Development. Pope Francis in Laudato Si invited us to take care of our common home. And as we know, our common home is crumbling down. On 9th of August, we had IPCC report
telling us that we have just less than a decade to remain within the catastrophic limit of 1.5 degrees centigrade. We are losing species at unprecedented rates. Out of 7 million species, 1 million species could go extinct. Time is running out. It is time then for Catholics to come together to raise our prophetic voice for the defense of God's creation. So, the Dicastery for Promoting Integral Human Development, we invite you very warmly, very cordially to sign the petition, Healthy Planet, Healthy People. Let us make sure that we have a just, urgent transition in which we defend, we respect the rights, especially of the poor, of the indigenous communities, of our most vulnerable brothers and sisters. So do come forward and sign the petition, Healthy Planet, Healthy People. God bless. Thomas, Thomas, perché è what's così importante the sign firmare una petizione? Perché the spesso siamo station in this period where we have a lot of petitions noi in un and we are momento in cui asked si to sta ascoltando e sign. guardando Why le this one is so important? I would say that mainly Principalmente perché because non è, it, diceva Benedetto that's because church has eh, a ha una responsibility, responsabilità has di a alzare la responsibility sua voce appunto to in raise questo dibattito sulla for catechesi. the most Quindi io vulnerable of us. personalmente ne sono molto And so, and we all condivido have e to act. empatico a livello della And Chiesa, no? A livello on personale, a livello comunitario, personal ma level, soprattutto at a community level. perché non è But sufficiente il it's nostro cambiamento. È because importante, è assolutamente necessario, important. ma abbiamo We bisogno need di una a trasformazione a di tutta la società, transformation di which tutta involves l'umanità. humanity, Quindi with per the questo whole bene, world, abbiamo bisogno all di una people. risposta And coordinata. L'unico this is the strumento che abbiamo come instrument, this is the umanità, mean have to do l'ONU è lo this strumento che abbiamo come in come this umanità per particular coordinare una in this risposta particular event data where we can l'urgenza have the response we are specialmente alla luce looking degli ultimi for, giorni dei because we contagi dell'ONU be in front besides scientists, besides of anche important infatti powerful people, il the segretario generale general dell'ONU ha secretary parlato del Covid come of the cosa per United l'umanità, Nations, che è and we un'emergenza are così grande, abbiamo questa of the connessione organization e we abbiamo need bisogno to infatti di mettere put pressione perché pressure e questa è to l'altra cosa importante, no, la the ragione per reason la why quale i governi non government riescono a don't mettere in proprio i paesi è perché succeed ci sono interessi because there is for economici economic molto molto interests molto which che stop bloccano the da decenni, che actions. bloccano And l'azione. we, Quindi, for example, ma non solo, from fossil che fuels, and all i governments governi have hanno un rapporto molto have stretto have a interessi tight abbiamo relationships bisogno di una with società these che ci items, so they are rilanciare, not no? able to balance Quello che sta intorno. everything. So Quindi the per quella reason ragione is against in the di light nuovo also of also we abbiamo have sentito i from the testimoni testimonies, and because che non hanno because alternativa a they are quello che sta struck, passando they con are tutti a questo people paese. Poi, in altre who parole, have who le suffer ragioni for sanitarie many sono spiegate, different ma io che reasons, non and sono I questa would persona, io aggiungerei also che ne to partecipi, parli give the floor abbiamo vissuto also Bravo. to give Condividiamo also. sui So social, let's facciamolo con una spread buona out on la social verità, medias la all giovane these preghiera messages and sarebbe what we are saying le today, riflessioni sarebbero ancora that tante, sometimes ma unfortunately purtroppo i tempi our sono time finiti e is quindi bisogna running out, concludere so we questa would like interventazione non senza to end with a sign, with an che mi passa important una sign. This is riflessione one of che our vediamo. boats. This Queste boat barche che we vediamo see, sono quella this che si dice in is spagnolo una one of compagnia the di viaggio, una boats delle barche che usano i used migranti to per pass, to go attraversare il through Mediterraneo, across the Mediterranean and then to come la rotta here. dalla And Libia this e one questa in in particolare particular, però questa this è is barca the sign which racconta una tells bella us a storia, story, racconta la storia di un the uomo story inglese, Modu of Cani, a che
person of a man who had to proprio go perché away from the l'Africa Senegal, but it ha was accettato e progressively ha vissuto la coming here, situazione, and progressivamente lo ha that accettato e he was non coming, voleva but più he didn't morirci lì. have E così then ha to deciso, ask ha deciso how di to come partire. here. He Insieme ai would suoi like compagni, wanted in to due stay viaggi there, but girato il he mondo had to leave e his quando ha land, cercato and via then, appunto and mare di then he raggiungere succeeded l'Africa. in Non ce l'ha coming fatta, here. è He sopravvissuto, has è welcomed stato here ospitato dalla Chiesa by come allora the era church. He has, vescovo, allora era Monsignor Santiago and now Apostolo he's dei very migranti, committed, della Chiesa dei migranti, e lo ha aiutato and nelle now he ricostruzioni has di his own alcune laboratory, his handicraft lab, and he realizes, he creates these models of una di boats, and queste this is a very meaningful way appunto to express and Adesso speak appunto about his brevemente experience. vi ho And now raccontato I would like come to ogni give this board to each to sera our guests here because they are a gift here. And e now we will reciteranno insieme say together a prayer. una preghiera. Vogliamo recitare insieme una preghiera We would like to per pray chiedere to al ask Signore, per God, the chiedere intercession of Saint di Francis, to aiutarci help us to look aiutarci a for guardare the negli occhi e a tendere la hand mano and per for ricevere them to receive, to l'insegnamento have dei the fratelli help e they sorelle need. Our migranti sul brothers and sisters. Scusate, Before the prayer, prima della preghiera, I would like to volevo fare un invite all people quanti ci who are seguono following oggi us, qui, but above scusate all because perché today we're oggi nel celebrating the messaggio World che Day of Migrants and Refugees, questo and messaggio che ha dato Papa together Francesco with Pope, essere that una chiesa we cattolica. in to stay. Oggi ti volevo We invite you dire to be all questo Catholic, to non è be una a church, but in the nel vero real senso essere sense più cattolico of word, e essere being più giving, aperti being all'universale. welcome, Quindi embracing come people, casa embracing all pensate our brothers noi and sisters migranti that nella are vostra città, in need. pensate Probably come all loro these anche people sono are cattolici Catholic da too, voi a casa. but they deserve a home. E tutti abbiamo Catholic diritto or come not, but cattolici di they essere need, they accolti deserve a to tutti i be paesi dove welcome and to hanno have trovato. a house and a shelter Onestamente where per to me. live. If we Questa è are una a vera real carità Catholic cattolica, church, vuol dire this aiutare. is what we have to esatto, do every usiamo le day. parole ma Help ci them dimentichiamo, verso un noi più grande, diceva Papa with the Francesco. spirit. Spero con Let's questo say spirito the prayer. recitiamo la preghiera. Let's start Inizia Padre Alessandro, eccolo qua. for all Chiediamo per migrants, tutti i and in migranti, particular for particolare those of per quanti tra loro hanno perso them la vita in lives at mare, sea, navigando alla sailors search ricerca of a di un futuro future of migliore. hope. May Risplenda your per face loro shine il for tuo them, volto, Father, Padre, al beyond di là our delle human nostre umane belongings, and esistenze, che la tua may your misericordia blessing accompany everyone in the midst of waves and verso earthly existence il tuo towards the regno, part of your kingdom. al To the cuore hearts of their delle loro families, famiglie, who will not sure non of avranno what has mai happened to the saputo ciò loved che è ones. successo ai loro cari. May God Dio, whisper con words, parole di consolation, and consolazione comfort. e conforto. May the Holy Spirit fly over the Allegri world sulle acque, so that affinché siano it's a fonte di light vita, and not a place non of luoghi di burial, sepoltura, and e enlighten the illumini le minds of the menti dei rulers governanti so that through perché just and mediante le soldierly laws, nostrum, il mare through nostrum, the intercession of Saint stagioni di Benedict, San patron Benedetto, saint of Europe, patrono d'Europa, may be a sia bridge ponte between the tra le sponde della terra, ocean of oceano peace, di pace, spark of raggio brotherhood di of fratellanza di peace. popoli e culture. Amen. 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 Thank you. Grazie, Thank you grazie so much. davvero per And queste note che that state were sentendo, che notes avete you sentito, are seguendo alla listening preghiera sono del nostro Luca by Terrana Luca al Terrana at volto the back. noto al movimento Laudato Si Is e su quello che what molto spesso a ci lot of accompagna nei riti and makes che our anima la prayer. preghiera. Su quest'altra
tutti i tuoi figli per ispirare, mobilitare la tua Chiesa insieme a te. Col soffio del tuo spirito, sognare di curare ancora la nostra casa comune ci sussurrerà. Laudato si, mi Signore, con tutte le tue creature. Laudato si, mi Signore, con tutte le tue creature. Agire in fretta per guarire il mondo che soffre, piange, grida aiuto, il mio, il tuo, cullati fra le mani tue, contemplando nel silenzio una voce di speranza canterà. Laudato si, mi Signore, con tutte le tue creature. Laudato si, mi Signore, con tutte le tue creature. Laudato si, il Signore, con tutte le tue creature. Laudato si, il Signore, con tutte le tue creature. Laudato si. Laudato si Be davvero. praised you, O Lord, and I would Concludere really thank questo you breve for momento this nella beautiful lettura afternoon della pagina centrale or con la the parola morning, del or wherever you have. Presidente I would give you to Comunitaria everybody this word. Thank you. grazie a voi, Thank you grazie to al Cardinal Cardinal Michael Michael. Thank you, professare con noi, Thomas grazie Insua, who is the sua che è executive venuto director e ci ha of the accompagnato movement that accompanied us sta in guardando il this video, quindi event. And ringrazio la thank you to Fra grazie a Jaime, Fra to Jaime, Fra Alessandro, grazie a Fra and thank you to Fra Alessandro, Albert. a Thank you Roberto, grazie to a voi, grazie a Achille Achille che who sarà have con been noi with us. Thank you to questa all the casa e guests a tutta who la live in comunità this che ci ha house. seguita, che ci And ha thank accolto questo you. pomeriggio. Un grazie Thank speciale you al to the Dicastero per lo Dicastery of sviluppo, the per lo Promotion of the sviluppo Human Integral territoriale, Development e al and the Dicastero Dicastery of the delle Communications. And thank you, relazioni Vatican News. senza We cui wouldn't solamente have non avremmo potuto fare questa the diretta. sector. Grazie And davvero e thank grazie you so soprattutto a tutti much, voi che ci avete everybody, for ascoltato. you all coming from different parts Laudato of the si. world. Loud.